Die kristallinen Schiff kämen vom Himmel wie brennen Stern. Ihr Plasmawaffen verwandelten Sol in flüssiges Glas en nur wenigen Minuten. Admiral Jeho Kim stand auf der Bruchseen Schiffsnamens Resilienz, und sah zu. Wie sein Heimatwelt durch das Fenster starb. Das Dakathani Reich hat endlich ihren Angriff gegen die Menschheit begonnen. Die kristallinen Aliens hassen eus Leben, das auf Kohlenstoff basierte. Für sie war es in Beleidigung ihrer perfekten kristallinen Existenz. Sie herrschten über die Halbgalaxie und zeigten Hut, warum anderen welche sie fürchteten. Ihr Schiff bewegten sich weitlich Diamanten durch den Weltraum und brachten nur Zerstörung. Sir, die Evakuierungsprotloco sind zu 60% abgeschlossen, berichtet Lieutenant Minji Park. Stimme war ruhig, obwohl Tränen über ihr Gesicht liefen. Die Guerin-Kolonien antworten auf unser Signal. Jeho hat sein ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet. Wusste, dass dieser Tag kommen wird. Die Dakathani tolerieren kein anderen Lebensformen in ihrer perfekten Galaxie. Die Evakuierungsflint waren bereits unterwegs und trugen Milliarden von Menschen sicheren Orten zwischen den Sternen. Auf der Erde explodierten die großen Städte nach der anderen. New York wurde zu schmelzendem Metall. London verschwand in einem Meer aus Feuer. Tokio brannte wie ein riesig Kurse. Aber die Menschen gaben nicht auf. Sie kämpften für jede Sekund. Die Familien brockten. Zu entkommen und dort die Dakathani. Kriegsschiff sahen aus wie fliegende Kathedralen aus purem Kristall. Sie reflektierten das Licht der brennenden Stadt und warfen Regenbogen über die sterbende Welt. Aber die Schönheit war trügerisch. Jeder Strahl, der von innen ausging, bedeutet den Tod für tausend. Als Schiff, hier spricht Admiral Kim, führt Protokoll Exodus aus. Die Menschheit wird diesen Tag überleben, rief Jeho in sein Kommunikationsjet. Überall in der Galaxie beobachteten an der Welt das Geschehen. Einige trauten die Menschen. Sie kannten die Menschheit als freundlich Handelspartner und tapfer Entdecker. Aber andere Spezies feierten heimlich. Sie dachten, die aggressiven Menschen hätten endlich bekommen, was sie verdienten. Die Wahrheit war komplizierter. Die Menschen waren nicht aggressiver als andere Völker. Sie waren nur anders. Sie konnten sich schnell an neue Situationen anpassen. Sie lernten schnell neue Sprachen und Technologien. Dies verkehrt macht den Dakathani Angst, weil eigens Volk sich neu verandert. Als die Erde zu einem Grab aus Feuer und geschmolzen Glas wird, begann für die Menschheit ein neues Kapitel. Sie waren nicht mehr die Bewohner einer schönen blauen Welt. Jetzt waren sie Nomaden zwischen den Sternen, auf der Suche nach einem neuen Zuhause und nach Reche. Die Flüchtlingslager erstreckten sich über Kolmond und vergessen Asteroiden. Dr. Sunholy ging durch die notdürftigen medizinischen Einrichtungen auf der Kepler-Station und behandelt Menschen, die eils verloren hatten. 5 Jahre waren seit dem großen Brand vergangen, und die Menschheit war zu den entschwulten Kindern der Galaxie geworden. Überall sah man die Spuren der Verlusts. Kinder, die ihr Eltern verloren hatten, starrten mit leeren Augen in die Ferne. Erwachsene, die einst stolz Ingenieur oder Lehrer waren, arbeiteten jetzt in den Minen fremder Welten für einen Hungerland. Die Flüchtlingslager waren überfüllt und schmutzig. Das Essen war knapp und die medizinische Versorgung mangelhaft. Der Galaktische Rat hat eine sehr Petition wieder abgelehnt, welchen die Ratsmitglied Unitrivo den versammelten menschlichen Wörterten. Sie behaupten, die Dakathani hätten innerhalb ihrer Recht als überlegen Zivilisation gehandelt. Dies, wir trafen die Anwesenden wie Schläge ins Gesicht.
Nach 5 Jahren der Wartens und Hoffens wurde die Antwort der Galaxie auf ihr Leiden. Die meisten außerirdischen Welke boten nur symbolisch Hilfe an. Die Stolzen Alterer betrachteten menschlich Flüchtling als Diener, die unter ihrer Wort standen. Die logischen Nexari sahen sie als eine effiziente Verschwendung von Ressourcen, die nur Problem versagten, nur wenig welche wie die sanften Pelori zeigten Ax mit Gefühl. Sie teilten ihr Essen und ihr Medizin mit den menschlichen Flüchtlingen, aber selbst ihr Hilfe war begrenzt, da sie Angst vor den Dakathani hatten. Die Menschen mussten die schwersten und gefährlichsten Arbeiten übernehmen. Sie arbeiteten in giftigen Atmosphären, reparierten kaputt Raumschiffe und gruben in den tiefsten Minen nach seltenen Mineralien. Wir starben bei diesen Arbeiten. Aber sie hatten kein andere Wahl. Es war das oder verhungern. Aber Dr. Lee hat in seiner Forschung etwas Bemerkenswertes entdeckt. Die neuronale Plastizität der Menschheit genau die Eigenschaft, die andere welche als geistig Instabilität verspotteten, erlaubt es ihnen, sich mit beispielischer Geschwindigkeit an jedem Umgebung anzupassen, während welche Generationen brauchten, sich zu entwickeln, konnten Menschen sich innerhalb eines einzigen Lebenswehr in die Jahren dort in den Laboratorien der Flüchtlingslager beobachtet Dr. Lee. Wie Menschlichkeit, die aufwelten mit hoher Schwerkraft geboren wurden, starke Nacken entwickelten, Menschen, die in giftigen Atmosphären arbeiteten, entwickelten besser Lungenkapazitän. Es war, als ob die menschliche DNA selbst lernt und sich anpasst. Wir überleben nicht nur, sagt es Juna. Wir werden zu etwas Neuem. Dies Entdecken gab den Menschen neue Hoffnung. Vielleicht war ihr Exil nicht das Ende ihrer Geschichte, sondern der Beginn von etwas Größerem. Die Galaxie sah sie als Schwächflüchtling, aber sie wurden jeden Tag stärker, und anpassungsfähig dort in den versteckten Ecken der Flüchtlingslager begannen die Menschen. Ihr einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen. Sie lernten die Sprachen und Technologien Dutzender außerirdischer Welke. Sie verbesserten alte Maschinen und öffneten neue Lösungen für alte Probleme. Langsam aber sicher bereiten sie sich auf ihr Rückkehr vor. Kapitän Minho Kang lenkt sein Bergbauschiff durch das Asteroidenfeld, aber sein Laderaum war nicht mit Ös gefüllt. In den vergessenen Ecken der Weltraums blühten versteckt Siedlungen auf, wo Menschen gelernt hatten, unter Bedingungen zu gedeihen, die meisten anderen Welten wurden. Die Asteroiden boten perfekt Versteck, sie waren zu klein und unbedeutend, die Aufmerksamkeit der großen galaktischen Macht zu erregen. Hier konnten die Menschen in Frieden arbeiten und ihr Geheimnis bewähren. Die Siedlungen waren in die Felsen selbst hineingebaut, mit künstlichen Atmosphären und recycelten Luftsystemen. In weiter Ladung Schrott ist bereit für die Lieferung. Bergtit Ingenieuren sah Kim mit einem wissenden Lächeln. Die verlassen außerirdische Technologie, die sie sammelten, war überhaupt kein Schrott, sie wurde in versteckten Werkstätten entwickelt und verbessert, was die Galaxie als mal betrachtet. War für die Menschen ein Schatz, kaputt Raumschiff der Dakathani, Defektwaffen anderer Welke, wegwerfen Energiekristallwales wird gesammelt und studiert. Die Menschen hatten gelernt, aus nichts etwas zu machen. Auf Asteroidbasis Omega studierte Cheffing in nur Haien, Jang die Quantenresonanzmuster der Dakathani-Kristalltechnologie. Ihr Energiequell ist elegant, aber begrenzt, erklärte seinem Team. Wir können sie besser machen. Das war typisch menschlich. Während andere welche Technologie einfach kopierten, verbesserten die Menschen sie. Sie sahen nicht nur, was etwas tat, sondern auch, was es tun kann. Ihr natürlich Neugier
Und der Erfindungsgeist machten sie zu den besten Ingenieuren der Galaxie, dort in den tiefen Tunneln der Asteroidenbasen arbeiteten Teams von Wissenschaftlern rund um die. Sie kombinierte Dakathani Kristalltechnologie mit Alterenergiesystemen und Nexari-Computern. Das Ergebnis waren Hybridgeräte, die leistungsfähiger waren als Eels. Was ursprünglichen Erfinder geschaffen hatten, dort das Untergrundnetzwerk war jeden Tag stärker. Menschen passten sich nicht nur an, zu überleben, sie innovierten. Ihr Siedlungen waren zu Laboratorien geworden, wo menschlicher Erfindungsgeist mit außerirdischer Technologie verschmolz. Etwas völlig Neues zu schaffen, die Kommunikation zwischen den Basen erfolgt über verschlosselt Kanal. Jede Siedlung spezialisiert sich auf verschiedene Bereiche. Ein Base konzentriert sich auf Waffensystem, ein anderer auf Raumschiff-Antrieb, wieder ein anderer auf medizinische Technologie. Zusammen bildeten sie ein Netzwerk der Wissens und der Innovation. Die Kinder, die in diesen Basen aufwachsen, kannten nur das Leben im Weltraum. Sie bewegten sich in der Schwerelosigkeit wie Fisch im Wasser. Sie sprachen fließend die Sprachen verschiedener außerirdischer Völker und verstanden Technologien, die ihre Eltern erst lernen mussten. Langsam begannen solche andere Völker zu bemerken, dass etwas anders war. Menschliche Arbeiter reparierten Maschinen schneller und besser als zuvor. Sie lösen Probleme, die andere veränderbar hielten, aber niemand ahnt, dass hinter diesen Verbesserungen ein ganzes Netzwerk versteckter Basen stand. Die Galaxie dacht, die Menschheit sei gebrochen. Sie sahen nur die Flüchtlinge in den Lagern und die Arbeiter in den Minen. Sie sahen nicht die Wissenschaftler in den Asteroidenbasen, oder die Ingenieur, die ihre Technologie revolutionierten. Sie waren falsch. Die Menschheit war nicht gebrochen, sie bereitet sich vor. Die zephyrienische Heimatwelt brannte genauso wie die Erde vor 5 Jahren. Dr. Junji Nam sah die Livebootregung von ihrem Leber an Bord des Flüchtlingsschiffs. Nu dann an der Hausbrach, als ein weiter Spezies der Ausrottung gegenüberstand. Die Bilder waren schrecklich vertraut. Kristallin Schiffsschwitten über brennenden Städten. Plasmafuhr verwandelte ganz Kontinente in geschmolzenes Glas. Millionen von Zephyrinen flohen in Panik, aber es gab keinen Ort, an den sie gehen konnten. Die Dakathani waren gründlich in ihrer System. Die Dakathani nennen es die Zweit. Reinigung, birgt die Geheimdienste feis Donjon Park. Sie behaupten, die Zephyrine trugen genetischen Reinheiten, die galaktische Stabilität bedrohten. Dr. Nam hat jahrelang die Muster der Dakathani Angriff studiert. In ihrem kleinen Leber sammelt sie Daten über jede Spezies, die von den Kristallwesen gereinigt worden war. Die Listen waren lang und deprimierend. Dutzend von Zivilisationen waren einfach verschwunden. Ihr Welten zu leblosen Kugeln aus Glas geworden. Aber jetzt sah sie ein Muster. Jede Spezies, die sie gereinigt hatten, teilten entscheidend Eigenschaft, schnell genetisch anpassen. Die Zephyrine konnten ihre Hautfarbe ändern, sich in verschiedenen Lichtverhältnissen anzupassen. Die Corelli konnten ihre Körpertemperatur regulieren. Die Vanti konnten sogar ihr Nachkonstruktor werden. Die Dakathani waren nicht nur fremdenfeindlich, sie eliminierten systematisch jede Spezies, die sich schnell genug entwickeln konnte, ihre statistische Perfektion herschaffen. Für die Kristallwesen war während deren in Krankheit, die aus der Galaxie entfernt werden musste. Sie haben uns nicht zerstört, weil wir aggressiv waren, erkennt sie. Ihr Stimme kam mehr als ein Flüstern. Sie haben uns zerstört, weil wir gefährlich für ihre Vision der galaktischen Ordnung waren. Diese Kenntnis verhinderte es. Die Menschheit war nicht Opfer zufälligen Hasses,
sie waren in Bedrohung für das Kristalleinreich die Dakathani. Und wenn die Dakathani die menschlich Anpassungsfähigkeit wirkten, war es vielleicht Zeit zu sagen, Dr. Nam begann fieberhaft zu arbeiten. Sie sendet verschlosselt Nachrichten an die versteckten Basen, die Informationen mussten verbreitet werden. Jede Spezies in der Galaxie musste verstehen, was wirklich geschah. Die Dakathani verkauften ihr Genozid als notwendig reingegangen. Sie behaupteten, sie würden die Galaxie vor Chaos und Instabilität schützen. Aber die Wahrheit war, dass sie Angst hatten. Sie fürchteten jede Spezies, die sich wenden und wachsen konnte. In den Flüchtlingslagern begannen die Menschen zu verstehen. Sie waren nicht schwach oder minderwertig. Sie waren das Gegenteil. Sie waren so mächtig in ihrer Anpassungsfähigkeit, dass ihnen ganz galaktisch macht sie als existenziell Bedrohung ansah. Diese Erkenntnis bracht in neue Energie in die menschlichen Gemeinschaften. Sie waren nicht nur Übelband eines Genocids, sie waren die Evolution selbst, und die Dakathani hatten versucht, sie aufzuhalten, weil sie wussten, dass während deren unaufhaltsam war. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das Untergrundnetzwerk. Endlich verstanden die Menschen, worum sie kämpfen mussten, und was auf dem Spiel stand. Botschafterin G1 Song stand vor der Notfallsitzung der überlebenden Zephyrionischen Führer. Ihr Besitzer arbeitet auf Hochtouren, die Dringlichkeit ihrer Botschaft zu übermitteln. Die versteckten menschlichen Basen waren zu Zentren der Widerstands geworden, und die Nachricht verbreitet sich in der ganzen Galaxie. Die Zephyriner sahen in einem provisorischen Konferenzraum auf einem Berg baumend. Normalerweise farbwechselt hat war blass vor Schock geworden. Wir hatten ihr Familien verloren. Ihr Heimatwelt war nur noch in Kugel aus geschmolzenem Glas. Sie waren gebrechen Flüchtling, genau wie die Menschen vor Jahren. Die Dakathani wurden für uns kommen, erklärt G1. Jede Spezies, die sich anpassen kann, die sich wenden kann, die wachsen kann, wir sind für die Reinigung markiert. Ihr wird treffen wie Hammerschläge. Die Zephyriner begannen zu verstehen, dass ihr Schicksal nicht zufällig war. Sie waren nicht angegriffen worden, weil sie schlecht Nachbarn waren oder weil sie Ressourcen hatten, die Dakathani wollten. Sie waren angegriffen worden, weil sie die Fähigkeit hatten, sich zu entwickeln. Die Galaxie hört endlich zu. Spezies, die das Leid der Menschheit ignoriert hatten, erkannten nun ihr eigen Gefahr. Die Stosenaltäre, die sich für die Herren der Weltraums hielten, trugen all die genetischen Marker, die sie zu Seelen machten. Ihr Fähigkeit, in verschiedenen Atmosphären zu atmen, war genau die Art von Anpassung, die Dakathani hassen. Die logischen Nexari, die immer dachten, sie seien durch die Vernunft geschützt, erkannten, dass ihr Schnelllernfähigkeit sie ebenfalls zu Feinden der kristallinen Ordnung macht. Selbst die militaristischen Kurven, die dachten, ihr stark wird sie beschützen, verstanden, dass ihr Kampfanpassung sie zu Bedrohungen für die Dakathani Vision machten. In den versteckten Asteroidenbasen arbeiteten die Menschen fieberhaft. An ihre Antwort, wovon Entwicklertime aussetzt die letzten Handgriff an die neueste Innovation der Menschheit. Die Quantenphasenster konnten kristallin Matrisen destabilisieren und verwandelten die Great Stark der Dakathani in Einschwitch. Sie dachten, sie verstehen uns, sagte zu seinem Team, weit, ihnen zu zeigen, was Menschen wirklich sind. Timon hat ja damit verbracht, die Struktur der Dakathani Kristall zu studieren. Die Kristallwesen waren stolz auf ihr Perfekt, unveränderliche Natur, aber die Starrheit war unerschütterlich.
Die Quantenphasenster konnten die Resonanzfrequenzen der Kristall durcheinander an diesem Zerbrücken bringen. Der erste folgerische Test erliegt die versteckt. Asteroidenbasis mit blauem Feuer. Die Waffe funktionierte perfekt. Ein Testkristall, der seit Jahrhunderten stabil gewesen war, sehr viel in Sekunden schnell zu starb. Die Wissenschaftler jubelten, aber Timon blieb ernst. Dies war erster Anfang. Sie mussten Genialwaffen bauen, einer ganzen Galaxie zu helfen. Und sie mussten sie schnell bauen, bevor die Dakathani ihr nächsten Ziel auswählten. Bei Nachricht von der erfolgreichen Waffe verbreitet sich schnell durch das Untergrundnetzwerk. Zum ersten Mal seit Jahren hatten die Menschen in echt Chance. Sie waren nicht mehr nur Flüchtlinge oder Arbeiter. Sie waren Kämpfer mit den Waffen, die sie brauchten, sie zu schüchteln. Die Geisterflot bewegt sich durch den Hyperraum. Wie Phantom, ihr bioadaptiven Rumpf veränderten sich ständig, einer Entdeckung zu entgehen. Admiral HFY befehligt die erste Multispezies Widerstandsarm in der Galaktischen Geschichte. Wobei die Menschen als Koordinatoren zwischen radikal unterschiedlichen außerirdischen Kulturen in dort die Schiff der Widerstandsflotte sahen, als lebende Organismen, ihr Oberflächen schimmerten und veränderten ihre Form, feindlich Sensoren zu verwirren, was einst kaputt Raumschiff verschiedener Völker waren jetzt perfekt Kampfmaschinen geworden, die menschliche Innovation mit außerirdischer Technologie kombinierten. Dakathani Patrouille entdeckt, meldet Navigationsverweise Siegen. 12 Einschlagschiff, Standard Formation. An Bord der Kommandoschiff arbeiteten Teams aus verschiedenen Spezies zusammen. Zephyriner bedienten die Sensoren mit ihrer Fähigkeit, Lichtspektren zu sehen, die andere nicht wahrnehmen konnten. Altera steuerten die Schiff mit ihrer überlegenen räumlichen Wahrnehmung. Nexari berechneten Taktiken mit der Geschwindigkeit von lebenden Computern. Der Widerstand hat gelernt. Die Greatgabe der Menschheit zu nutzen wie Fähigkeit, jeden zu verstehen und mit jedem zu arbeiten. Wo andere Spezies an der Unterschied sahen, fanden Menschen gemeinsam Grundlagen. Sie waren zum Klebstoff geworden. Der Dutzend von Spezies in einer gemeinsamen Sache zusammenhielt. Die Menschen sprachen die Sprachen aller Völker. Sie verstanden ihre Kulturen, ihr Ängste, ihre Hoffnungen. Ein menschlicher Physiker konnte mit einem Stoßen Altera über sprechen an dem nächsten Moment, einem emotionalen Pelori Trust spenden. Dies Fähigkeit matcht sie zu unersetzlichen. Voran, der Erstwiderstandssieg kam in der Schlacht von Vega Prime. Kapitän Ariamschen fort ein Geschwader von Hybridjägern und von Menschen entworfen Schiff. Die von mehreren Spezies in perfekter Harmonie bemannt wurden. Die Dakathani konnten sich nicht in ihr fliehenden Taktiken anpassen. Die Schlacht war ein Tanz des Chaos gegen die Ordnung. Die kristallinen Schiffe der Dakathani bewegten sich in perfekten Formationen. Ihr Angriff waren vorhersagbar und methodisch, aber die Widerstandsschiffe kämpften wie ein Schwarm von Bienen und vorhersagbar, adaptiv, tlich, zielt auf ihr Kristallmatrisen, befahl Ariam. Denkt daran, wir kämpfen nicht nur für Reche, wir kämpfen für das Recht zu existieren. Die Quantenphasenster führten blaue Blitz ab. Die Raumzeit selbst zu verseren schienen. Wo sie die kristallinen Schiff trafen, begannen die perfekten Strukturen zu sitzen und zu brechen. Die Dakathani-Technologie, die seit Jahrtausenden unverändert geblieben war, konnte dieser neuen Bedrohung nicht standhalten. Die kristallinen Schiffe zerbrechen wie Glas unter den Quantenphasenstern. Ihr Trümmer funkelten wie Diamanten. Im Weltraum waren sie auseinanderfielen. Die verlorenen Spezies der Galaxie hatten ihr Start gefunden.
die Nachricht von dem Sieg verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten waren die Dakathani besiegt worden, die Welke, die sich vor den Kristallwesen verkrochen hatten, begannen zu hoffen. Der Widerstand war nicht nur möglich, Bawari HFY-Geschichte dort in den versteckten Werfen der Kupergürtels in Vollschäfte seiner Junho bei das Meisterwerk der Menschheit. Die Schifter und Passbar-Klasse verwendeten nicht nur außerirdische Technologie, sie entwickelten sie in Echtzeit-Way. Und wurden mit jeder Schlacht effektiver. Die Waffen waren in riesige Asteroiden hineingebaut, und sichtbar für feindliche Sensoren. Tausend von Arbeitern aus verschiedenen Spezies arbeiteten Tag und Nacht daran, dies revolutionären Schiff zu bauen. Die Luftkampf für Energie und Aufregung. Wenn die Zukunft der Galaxie gestalten nahm, die Bioadaptive Matrix integriert. Menschlich neurale Muster mit Quantenprozess, erklärt Junho den versammelten Widerstandsfern. Die Schiff lernen buchstäblich und wurden stärker, wenn sie kämpfen. Das Konzept war so revolutionär, dass selbst die brillantesten Nexari-Wissenschaftler Schwierigkeiten hatten. Zu verstehen, die Schiff waren mehr als nur Maschinen. Sie waren wie Lebewesen, die denken und sich anpassen konnten. Jede Schlacht wird sie kluger machen, jeder Angriff wird sie stärker machen. Flottenkommandant Jegenro fuhr mit ihrer Hand über den Rumpf der Prototypschiffs. Das Metall fühlt sich warm an. Fast lebendig, es ist, als hätte das Schiff ein Ziel, flüstert sie dort die Oberfläche der Schiffs pulsierte sanft unter ihrer Berührung, als würde es auf ihr Anwesenheit reagieren. Die Bioadaptive Panzerung konnte dicht und Zusammensetzung je nach Bedrohung ändern. Die Waffen konnten ihre Frequenz anpassen, jeden Feind optimal zu bekämpfen. Die Antrieb konnten sich selbst optimieren, maximale Geschwindigkeit. Unwendige zu reiche und dort die Technologie war revolutionär. Menschliches Bewusstsein verschmolzen mit außerirdischer Ingenieurskunst etwas noch neidiges Maschinen. Bei Denken, sich anpassen und jedes Hindernis überwinden konnten. Die Dakathani hatten ihr Reich auf der Annahme aufgebaut, das Perfektion statisch war. Die Menschheit war dabei, ihnen das Gegenteil zu beweisen. In den Testläufen zeigten die Schiff unglaublich Fähigkeiten. Sie lernten aus jedem Manöver, verbesserten ihre Taktiken automatisch und entwickelten neue Kampfstrategien. Was als ein einfaches Schiff begann, wurde zu einem komplexen, intelligenten Kampfsystem. Der erst vollwertige Einsatz kam in der neutralen Zone. Dakathani Kristallschiff trafen auf menschlich bioadaptive Schiff in einer Schlacht, die Zukunft der Galaxie bestimmen wird. Als die menschlichen Schiff neue Taktiken und Waffen mitten im Kampf entwickelten, sahen sich die kristallinen Feind einem Gegner gegenüber. Der mit jedem vergangenen Moment starker WRD die Dakathani waren fassungslos, ihr perfekten Kampfformation, die seit Jahrtausenden unverändert waren, wurden von Schiffen zerlegt, die sich ständig veränderten und anpassen. Jeder Angriff der Kristallwesen wird analysiert, verstanden und konterkariert, wiederholt, wurden konnt. Das ist unmöglich. Ihr Betrag ein Dakathani-Kommandant, bever sein Schiff zerstört wird. Weignen sie sich so schnell wenden. Die Antwort war einfach. Sie waren Menschen. Und Menschen hörten niemals auf zu lernen, zu wachsen und sich anzupassen. Das war ihr great stark Untergrund, worin sie niemals besiegt wurden. Kein Intent die nächste Station hing im Weltraum, wie in metallin Blum, ihr 1000 Arme streckten sich zu den Sternen. Higher, im Herzen der Galaxie, wird die finale Schlacht geschlagen werden. Oberbefehlshaber Inucho stand auf dem Kommandantik der Humanities Fire und beobachtet.
Why sich die Greatflot in der Galaktischen Geschichte auf den Krieg? Wie Realität die nächste Station war ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, gebaut von Dutzenden verschiedener Spezies über Jahrhundert hinweg. Sie diente als neutraler Handelsplatz und diplomatisches Zentrum, überhaupt wird sie zum Schlachtfeld werden, wo das Schicksal aller anpassungsfähigen Lebensformen entschieden wird. Dakathani Reichsflotten geht sich, meldet sensorweise Herrn Kim, 5000 Schiff al kristallin Schlachtschiff, sie senden auf allen Frequenzen. Die Nachricht war einfach, Großreinigung beginnt, als anpassungsfähig leben, wird gereinigt werden, die Galaxie wird Perfektion erreichen, dies wird Sandenschau durch die Reihen der Widerstandskämpfe. Dies war nicht nur ein weiter Schlag, dies war der Versuch der Dakathani, all Evolution in der Galaxies binden. Sie wollten ästhetisch, perfekt Welt schaffen. In der Sichnei etwas ändert, aber der Widerstand war bereit. Admiral Kujon nahm befehlig die Linkflank, sein bioadaptiven Schiff wechselten die Formation wie ein lebendiger Organismus. Kapitän Neon entfuhr den rechten Flügel. Ihr Quantenfesenwaffen waren geladen und bereit. Die Widerstandsflotte war ein Regenbogen verschiedener Schiffsbauten. Menschlich bioadaptive Cruiser flogen neben zephyrionischen Lichtjägern. Alterisch schwer Schlachtschiff standen sieht mit nexerischen Schnellangriff senti. Jeet Spezies bracht ihr einzigartigen Starken in die Schlacht. Als die Schlacht begann, schien der Himmel selbst zu brennen. Kristallin Strahlen trafen auf Adaptive Shield. Statische Perfektion prollte mit unendlichen Möglichkeiten zusammen. Der Weltraum leuchtet auf in allen Farben des Spektrums, als Energiewaffen und Schutzschild aufeinander treffen. Die Dakathani hatten die Säulen auf ihrer Seite. Aber die Menschheit hat etwas Wertvolles, die Fähigkeit, jedes Hindernis durch Kooperation und Veränderung zu überwinden. Ihr Schiff passten sich in Echtzeit an die Dakathani-Taktiken an, lernten aus jedem Angriff und entwickelten sofort Gegenmaßnahmen. Als Schiff High spricht Kommandant Cho, sendet Inwur an, die Widerstandsflotte, hut beweisen wir, dass Vielfalt stark ist, dass Anpassung macht ist, und dass kein Kraft im Universum ihn Spezies stoppen kann, die sich weigert aufzugeben. Die Widerstandskämpfer jubelten über ihr Kommunikationsstüt. Dies waren nicht nur Wörtris. War die Wahrheit, für die sie kämpfen. Sie kämpfen nicht für Eroberung oder Rache. Sie kämpfen für das Recht zu existieren. So wie sie wären. Das Blatt der Schlacht wendet sich. Als menschlicher Erfindungsgeist auf auerirdischen Betraf, die verlorenen Spezies der Galaxie, kämpfen nicht zu herrschen, sondern das Recht zu haben, als das zu existieren, was sie wären, jeder Schuss. Jedes Manöver war ein Akt der Trotzes gegen die kristalline Vision einer perfekten, unveränderlich. Ngele die Dakathani Heimatwelt, Kristallis lagen Trümmern, ihr perfekten Turm waren gesprungen und zerbrochen. Aber Wiederaufbaukoordinatorin Doyenquan war nicht da, zu triumphieren. Sie war da, zu HFY in die einst so majestatischen kristallinen Stadt lagen in Scherben. Wo einmal perfekt geometrische Strukturen in regenbogenfarben lichten, geleuchtet hatten, gab es jetzt nur noch Silberscheinfragment. Aber zwischen den Trümmern bewegten sich jubelnd Dakathani Zivilisten, verwirrt und verletzt. Die überlebenden Dakathani Zivilisten brauchen medizinische Hilfe, meldet sie. Der Hilfsflot, ihr kristalline Physiologie ist komplex, aber wir können sie behandeln. Es war ein erstaunlicher Anblick. Menschen, die ihr Heimatwelt durch die Dakathani verloren hatten, arbeiteten jetzt daran, deren Jubel zu retten. Die Hilfsschiffe brachten Medikamente,
Narangen medizinisch Ausrüstung. Niemand sprach. Von Riche oder Vergelten. Die Galaxie beobachtet stonend, wie die Menschheit ihren himmlischen Feinden Hilfe anbot. Dr. Bilgum Seo arbeitet sieht und sieht mit Dakathani heilen und von Wiedge. Die Kluft zwischen Kohlenstoff und Kristallsüberbekennen, die gleich an Personsfähigkeit, die Menschen für das Reich gefährlich gemacht hat, matcht sie jetzt als Heiler und schiedsbar wertvoll. Die medizinischen Teams lernten, wie man kristallin Wunden heilt, wie man Zerbrechen Dakathani Körper repariert. Es war schwierige Arbeit, aber die Menschen gaben nicht auf. Sie sahen in jedem Dakathani nicht einen Feind, sondern ein Lebewesen, das Hilfe braucht. Präsidentin Herimion stand vor der neuen Galaktischen Versammlung, deren Kammer, mit Wörtern von Hunderten von Spezies gefüllt war. Der alte Rat war aufgelöst worden und durch etwas Besseres ersetzt worden in der Demokratie. Und der stimmt's gut. Wir haben gelernt, dass die Angst vor veränderungsloser Stagnation fort erklärt sie, das Dakathani Reich fiel nicht, weil sie dies waren, sondern weil sie sich nicht anpassen konnten. Wir werden diesen Fehler nicht machen. Die neue galaktische Charta wird in Dutzenden von Sprachen geschrieben. Aber ihr zentrales Prinzip stammt aus der hart erkämpften Weisheit der Menschheit. Vielfalt ist kein Switch, sie ist das Feuer, das die Zukunft schneidet. Auf der Gedenkkult, die einst die gewesen war, fleckt Gedächtnis bewahren sie ein paar die Götten, die in der fruchtbaren Erde wachsen, die das Grobrennen hinterlassen hat. Kinder von einem Dutzend Spezies spielten zwischen den Blumen, ihr Lachen holt über die Heilandwelt. Kleinmenschliche Kinder spielten mit jungen Zephyrinen, deren Haut in fröhlichen Farben schimmert. Ältere Jugendliche lehrten nexuisch Kinder nie Spiel. Sogar jung Dakathani, deren Kristallkörper in der Sonne funkelten, lachten und spielten mit den anderen. Die Menschheit war im Feuer verloren gegangen, aber aus dieser Asche war etwas Schönes entstanden in Galaxie, und der Unterschied gefeiert worden, und der Anpassung stark war und in der die Zukunft allen gehört, die es wagten, von etwas Besserem zu träumen. Die Sterne selbst schienen heller zu leuchten, als ob das Universum selbst belegt, was sie zusammen aufgebaut hatten. Die Geschichte der Menschheit war zu Ende. Aber die Geschichte der Galaxie hat gerade erst begonnen.